की मग मिनिमाइज करायला लागलं. पण ते उघडावं लागतं ना आधी. म्हणजे डेस्कटॉप शेअर करू शकतो. मी आता इथे क्लिक करू. हे मिनिमाइज करू का? हे ओपन होत नाहीये ना. पलीकडे क्लिक करू. आता शेअर स्क्रीन. यू आर प्रेझेंटिंग आलं की. हॅलो, सगळ्यांना स्क्रीन दिसतीये का रे? हॅलो हॅलो. येस मिस. हा चालेल. हे पहा आता किती जण जमली आहेत का? किती स्टुडंट्स आलेत ग? 42. का रे एवढी संख्या कमी असते तुमची? पण ठीक आहे, चालेल. आता हा जो टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन ऑफ ॲडिनो व्हायरसेस, तर हा टॉपिक आहे तो पेपर 3 मधला शेवटचे 2 पॉइंट्स आहेत, त्यातला एक पॉइंट आहे हा. तर पेपर 3 मधला टॉपिक आपण हा सुरू करतोय. So reproduction of adenoviruses. So firstly what we will be seeing, आता हे 2 व्हायरसेस जे आहेत जे आपल्या सिलेबस मध्ये आहेत ते त्याचा स्ट्रक्चर, त्याची पॅथोजेनिसिटी, त्याची अँटीजेनिसिटी, त्याचं रिप्रोडक्शन आणि त्यांनी कॉज केलेले डिसीज हे आपण पाहणार आहोत. त्यापैकी हा एक व्हायरस आहे विच इज नोन ॲज ॲडिनोव्हायरस. ओके, सो कॅन यू हिअर मी एव्हरीवन? येस, सगळ्यांना ऐकू येते व्यवस्थित? पटपट रिस्पॉन्स द्या, म्हणजे मलाही कोऑर्डिनेशन ठेवा माझ्या बरोबर. येतं ऐकू सगळ्यांना स्टुडंट्स? हॅलो हॅलो. येते ऐकू. हा चालेल, ठीक आहे. सो adenoviruses, what are they? They are the animal viruses which belong to the family Adenoviridae. It is the name derived from human adenoids, which are one of the 2 masses of the lymphoid tissue located at the back of the nose in upper part of the throat, from which they were first isolated. Adenoviruses हे नाव का दिलं गेलं? कारण का ॲडिनॉइड्स पासून त्यांचं आयसोलेशन झालेलं होतं. ॲडिनॉइड्स काय आहे की these are the lymphoid tissues which are at the back part of the nose in upper part of the throat. घशाच्या आतल्या बाजूला, वरच्या बाजूला, आणि आपल्या नेसल पॅसेज आहे, तो नेसल पॅसेज जिथं घशाला जाऊन मिळतो त्या भागामध्ये ॲडिनॉइड्स असतात आणि तिथून आयसोलेट केले गेले हे व्हायरसेस, म्हणून त्यांना ॲडिनो व्हायरस असं म्हटलेलं आहे. सो ॲडिनो लिटरली इन लॅटिन it means a gland. So first viruses from infected tonsils, they were isolated, and adenoid glands of humans in 1953. Okay, now up to date there are approximately 100 serotypes of adenovirus and 47 of the human type. The subsera of the human type of subgenera of the human types range from A to F. Okay, so you can see in this table that subgenus of this virus, it ranges from A to F. This is the serotype, and regarding this oncogenicity, you can see how many are oncogenic and how many are non-oncogenic. Okay, so you need not remember so many details of this, but then it becomes a part of the portion. So the family Adenoviridae, it is divided into 4 genes, that is 4 genera, not genes, 4 genera.
the Masta adenoviruses, which infect animals, Avia adenovirus infecting birds. See, the name itself suggests, okay? Avia means birds. Ata adenoviruses, that is chicken and bovine infecting viruses. C adenoviruses, which infect the turkey. Adenoviruses, they are mild human and animal pathogens, and the infections are found mostly common in children and in immunocompromised patients. So adenoviruses, what do they cause? They cause they cause respiratory and other infections such as common cold, pneumonia, bronchitis, gastroenteritis, conjunctivitis, and cystitis. Okay. So these are the infections that are caused by the adenovirus. They are also found to produce latent infection in normal healthy people that could later convert into productive infection and may induce malignancies in certain rodents. These adenoviruses, they are found to be quite stable to chemical or physical agents and adverse pH conditions. They resist the action of the lipid solvents, and all human adenoviruses which are studied so far, they can transform primary rodent cells in culture. This is the most characteristic property of the adenoviruses, that is in you can say animals. These human adenoviruses are found to transform the cells of the rodents. However, only cells transformed by the viruses are of subgenus A and B, and they are oncogenic in newborn. Okay, so adenoviruses, you can see that they infect the human beings to form the respiratory tract infections. Over here we have seen, and other type of infections such as gastroenteritis, cystitis, conjunctivitis. But if these viruses are inoculated in the rodents, they are found to transform the cells. We have seen about cancer in much more in details. So you know what is transformation regarding the cancerous state of the cell or the individual. So you can see about the morphology of the adenoviruses. Going to the picture, you just see this is the picture. Now we will go into so you can see the hexagonal structure or the icosahedral structure of the adenovirus. And you can see various different types of proteins. Okay, these are the different types of the proteins. These are the spikes. Okay, so this is the glycoprotein. This is the nucleocapsid, which protects the nucleic acid. Okay, so you can see, just see how many parts are there of the structure, how many types of capsomers and how many types of structures are there. At the, you can say, at the ends of an hexagon, at the vertices you can see of the hexagon, there is a different structure which is joined together with different class of proteins. So you can see these are the so many different classes of proteins which are found. Okay, see this is again the 8th class of protein, this is the 6th class of protein, this is again a different protein. So a single virus, adenovirus, you can see the structure is not as simple. So there are various different types of proteins. The virus, it is made up of pentons and the hexons. Okay, so this is the penton. Penton structure आहे बघा, याला 5 फेसेस आहेत, 1 2 3 4 आणि 5. Okay, 5 sides are penton, and these are the hexagonal structures. These are the hexons, and in turn, hexons and pentons are also made up of different structures.
Okay, so just see core protein. This is the core protein. हे जे आहे न्यूक्लिओकॅप्सिड तयार करणार आहे ते कोर प्रोटीन आहे आणि त्याचे सुद्धा वेगवेगळे टाइप्स आहेत. हा आतला जो न्यूक्लिक ऍसिडला कव्हर करणारा आहे तो प्रोटीन वेगळा आहे. DNA आहे हा. These proteins again are different. So this is, you can see, this is in general the structure of the virium. स्क्रीनशॉट काढून ठेवा म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला डिस्क्रिप्शनच्या वेळेला तुमच्या समोर तो पिक्चर राहील. सगळ्यांनी काढून घेतला का स्क्रीनशॉट? येस. सो जस्ट सी, we will see about the morphology of the adenoviruses. So as I told you, the capsid structure is made up of hexons and pentons. Hexons, it is a trimer of protein 2 with a central core. 3 minor proteins, that is 6, 8 and 9 are associated with protein 2. The associated minor proteins are thought in stabilization or the virion. Now penton, okay, they consist of a base and a fiber. Base consists of a pentamer of a protein. 5 molecules of protein 2A associated with the penton base. The type activity is associated with the penton, and this is the penton which is responsible for the cytopathic effects. The primary fiber protein 4, it is attached to the penton base. It extends from each corner and it has a globular end. The fiber recognizes and binds to the host surface and causes heme agglutination. So you can see this fiber over here, this surface of the penton fiber, this is responsible for attachment to the host cell, and it is also responsible for you can say attachment to many cells. खूप cells एकत्र तो attach करू शकतो, specifically the red blood cells. This results in the heme agglutination, that is agglutination of the red blood cells. So you can see these are the hexons and different variety of proteins that are associated with the hexon, and these are the pentons, the extended fiber from the end of the penton, which ends in a globular structure which is responsible for attachment to the specific cells. Okay, so this is about the role of the receptors, role of the fiber with the attachment of the cell surface receptor, and the pentons cause the role in penetration and uncoating also. Naturally, when the pentons and the fibers are responsible for attachment to the different cells, if it makes an association, then the virus is also helped by these pentons to release its or to enter inside the cell, that is penetration, and uncoating is also, the role is also played by the pentons and the fiber. So did you understand this, students? Yes, a quick response from you is expected. स्ट्रक्चर समजलं, हेक्झॉन्स आणि पेंटॉन्स तरी किमान आपण पुढचं स्ट्रक्चर नंतर अजून पुढे पाहणार आहोत. येस ऑल ऑफ यू? येस, अ क्विक रिस्पॉन्स इट इज एक्सपेक्टेड. कुणी पण एकाने उत्तर द्या, पण लवकर उत्तर द्या की जेणेकरून मला हे कळेल की हे सगळ्यांना समजेल, समजलेलं आहे म्हणून स्ट्रक्चर त्याचं आणि त्याचे हेक्झॉन्स आणि पेंटॉन्सचे प्रोटीन्स बद्दल. समजले का बाळांनो? येस ऑल ऑफ यू? येस मिस. हा, लवकर उत्तर द्यायची बरं का, म्हणजे आपल्याला पुढचं पार्ट घेता येईल लगेच. हा, सो म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे मुख्य, याचं डिस्क्रिप्शन आपण पाहतो आहोत. सो नाव कोर, सो दिस इज द कोर, दिस इज द कोर प्रोटीन. हे सगळं जे आहे हे कोर प्रोटीन्स आहेत.
Okay, this is the core structure. Okay, this is known as the capsomer, and inner part is known as the core of the virus, which is mainly made up of nucleic acids and the proteins that protect the nucleic acids. Okay, so core protein. Next part, the core of the virion, it contains at least four proteins. The TP, that is a terminal protein, it is covalently attached to the 5' ends of the genome strand. The V protein, it is the 5' protein. It is the basic protein. There are approximately 800 and 180 copies per virion. The 7 protein, it is also a basic protein, and there are approximately 1070 copies per virion. And the mu protein, it is also a protein which is small protein of 4 kilodalton protein, and its exact function and its location, it is not known. So these are the different proteins that we have been seen: the TP protein, 7 protein, the 5 protein, mu protein, and this is the DNA. So this forms the core of the protein. Just see, the diagrammatic representation and structure of adenovirus can be asked for your examination. So take the question down and say that you are prepared for this question accordingly. You can start the studies immediately. Okay, not only of this topic, but also of the other topics where we have seen in details about every aspect of every unit which I am concerned with. ओके, तर अभ्यासाला लागा बरं का. तुमच्या एक्झामिनेशन जवळ आलेले आहेत आणि तुमचा सहभाग किंवा तुम्ही तुमचा स्वतःचा सेल्फ स्टडी ज्याला म्हणतात हे करणं अपेक्षित आहे. आणि टीवाय स्टुडंट्सना सांगायचं म्हणून म्हणते की द एक्झामिनेशन नेचर of the end semester examination will not be only MCQs. फक्त MCQs वरती परीक्षा असणार नाही. So be prepared for your offline tests where you may be given the questions, you will may be given a specific time, and in that time you will have to write the answers, and you can say prepare a PDF file and upload it up at the given site of the college. So this should be done within no time. So with the internet facilities and with all the other parts that you will have to do, this will be in association with your main core of the subject, main core of your presenting your matter. That is, you should know your matter very, you can say very precisely and very nicely. And if you know it, when will you know it? If you study it. And if you study, then and then only you will be able to present yourself. You will be able to answer the questions and then upload your answer sheet, which will be checked by the examiners. So don't take the portions so easily, because your internal assessment or ISE examinations were quite easy, which constituted only of the MCQs, but your end semester examinations will not be all that easy. Okay, so you start your studies, students, TYBSc. So now with this structure of the adenoviruses, we will further shift on to the genome of the adenoviruses. So the adenoviruses, they have DNA as the genetic constituent. It is linear, non-segmented, double-stranded DNA. The number of base pairs, it ranges from 30,000 to 38,000. It has a molecular molecular weight range of 20 to 25 into 10 raised to 6 daltons, and the genome contains over 30 genes. The DNA, it is flanked by 100 to 140 base pairs, inverted in terminal repeats.
This terminal repeats serves as the origin of replication. At each end of the adenoviral DNA, there is a covalently attached virus encoded 55 kilodalton protein, which is known as a terminal protein. Terminal proteinचं structure आपण पाहिलेलं आहे. Okay, so this forms the genome of the adenoviruses. Okay, तर याच्यामध्ये these are the facts. ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुमच्या समोर मांडलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन करून सांगण्यासारखं काही नाही. हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. ओके, सो जस्ट सी adenoviruses. See over here. Now, this is when the DNA, it is subjected to hydrolysis. We will see this point over here. So when the DNA is subjected to hydrolysis, these are the changes that are obtained, and these are the forms that are taken by the adenovirus DNA. So adenovirus DNA within the virus, it is usually linear. Okay, but if it is treated with certain agents, then, for example, if it is generally treated with hydrochloric acid, that is HCl, circular forms are obtained. Okay, and in circular forms, when the ends are held together by terminal protein, that is the TP, which is attached DNA, which when attached the DNA, it becomes much more infectious. Due to the terminal inverted repetition single strands produced after the denaturation of the double strand molecule will produce the panhandle structures. Okay, so if treated with the protease enzyme, or SDS, means sodium dodecyl sulfate, which is a detergent, linear DNA, it can be converted into the, you can say these are the inverted repeats at the terminal ends, they have the inverted repeats. So these ends will join together. ह्या स्ट्रँडचा DNA इथे जॉईन होईल, आणि या स्ट्रँडचा DNA at terminal ends they can join together because these are the terminal repeats. Okay, terminally sequence सेम आहे इकडे, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की जॉईन झालं तर टर्मिनल इथे हे जॉईन होण्याची शक्यता जास्त आहे जर सेपरेट आउट स्ट्रँड झाले तर. मग अशा प्रकारे जॉईन होऊन त्याचं काय तयार होऊ शकतं, तर इथे कॉम्प्लिमेंटरी नेचर आहे त्याच्या एंड्सला, त्यामुळे हे एंड्स दोन्ही एकत्र येतील आणि मग बाकीचा स्ट्रक्चर जे आहे ते गोलाकार असेल, हे असं असेल. अँड दिस स्ट्रक्चर इट इज नोन एज अ पॅन हँडल स्ट्रक्चर. ओके, सो वेन the linear DNA, it is subjected to protease or sodium dodecyl sulfate, a panhandle-like structure is produced because the terminal ends, they are, you can say, complementary to each other. Whereas with treatment with HCl, it is found that the linear DNA, it will produce a circular strand of circularization of the DNA. Okay, now you can see the pictures in detail. This is just a study to determine how the nucleic acid it reacts to the various types of reagents, whether it may be the sodium dodecyl sulfate or the enzyme protease, or you can say the dilute HCl. Okay, so before shifting to the reproduction of the adenovirus, let me just ask you whether you have understood
the point of the structure of the virus. Yes? All of you? Have you understood the structure of the virus up to this point? Yes? आतापर्यंत जे आपलं डिस्कशन झालेलं आहे ते ओके. आतापर्यंत जे डिस्कशन झालेलं आहे ते दिसतंय का तुम्हाला सगळ्यांना? येस? जे तुम्हाला समजले का स्ट्रक्चर ऑफ द व्हायरस, त्याच्यामध्ये आपण कॅप्सोमर्स बघितले आणि कोर प्रोटीन बघितला, कोरचं स्ट्रक्चर बघितलं, न्यूक्लिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर बघितलं. न्यूक्लिक ऍसिडला ट्रीटमेंट दिल्यानंतर वेगवेगळ्या रिएजन्सनी न्यूक्लिक ऍसिडचे टर्मिनल एंड्स कसे असतात ते बघितले आणि वेगवेगळे ट्रीटमेंट दिल्यानंतर न्यूक्लिक ऍसिडचं रूपांतर किंवा न्यूक्लिक ऍसिडचं कन्व्हर्शन हे त्या एजंट्स वरती अवलंबून आहे की वेदर दे विल बी सर्क्युलराइज्ड और वेदर दे विल बी पॅन हँडल्ड. ओके, हे समजले का सगळ्यांना? रिस्पॉन्स द्या प्लीज. येस, please repeat the slide of morphology of okay. Which point do you want, Inamdar? Morphology of the adenoviruses. Which point do you want? Do you want me to discuss everything? मॅम ती स्लाइड होती ना ती फक्त रिपीट करा. मॉर्फोलॉजी. हो, पण मॉर्फोलॉजी मध्ये कोणते पॉइंट्स पाहिजेत? सगळेच पाहिजेत? न्यूक्लिक ऍसिडचे पाहिजेत? स्टार्टिंगची स्लाइड होती ना ती. मग मला सांगा, मी शेअर करते परत तुला. मला सांग कोणती स्लाइड तुला परत हवी येते. ही पाहिजे का परत? हा ती. ही पाहिजे होती का त्याच्या पुढच्या? हा ही स्लाइड. ही स्लाइड हवी. ओके. सो हो का, आता मी तुम्हाला आधी फिगर दाखवते म्हणजे त्या अनुरूप तुम्हाला हे डिस्क्रिप्शन पण लक्षात येईल. ओके, हे पहा, हे फिगर आहे आणि याच्याविषयी आपण इन डिटेल पाहणार आहोत. ओके, ॲडिनोव्हायरसचं स्ट्रक्चर हे असं दिसतं. ओके, दिस इज अन इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर आणि मग त्याचे सगळे डिटेल जे एस्पेक्ट्स आहेत किंवा छोटे छोटे जे पॉइंट्स आहेत, त्याचे साईज किती, त्याचा शेप किती, त्याचे न्यूक्लिक ऍसिड किती, त्याला जीन्स त्याच्यामध्ये किती, बेस पेअर्स किती, हे सगळे डिटेल्स आपल्याला स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. तर सुपरफिशियली एवढं लक्षात घ्या की इट इज अन इकोसाहेड्रॉन विच इज मेड अप ऑफ हेक्झॉन्स अँड पेंटॉन्स. हे हेक्झॉन्स आहेत आणि व्हर्टायसिसला हे हेक्झागोनल शेप आहे, व्हर्टायसिसला पेंटॉन्स आहेत आणि हेक्झॉन्स आणि पेंटॉन्स सुद्धा वेगवेगळ्या प्रोटीन्सनी बनलेले आहेत. तो फक्त एकच स्ट्रक्चर असं नाहीये की एवढं एक हेक्झागोनल स्ट्रक्चर झालं की झालं त्याचं स्ट्रक्चर, असं नाही. या स्ट्रक्चर्सला स्टेबलाइज करण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळे प्रोटीन्स असतात आणि हे जे पेंटॉन्स आहेत हे पेंटॉन्स मध्ये फायबर्स असतात आणि इथे एक ग्लोब्युलर स्ट्रक्चर असतं एंडिंगला. This is responsible for attachment to the various you can say receptor sites of the cells to which the virus will attack. Okay, and this is the core protein, core structure. या आतल्या स्ट्रक्चरला कोर स्ट्रक्चर म्हणतात आणि मग हे वेगवेगळे प्रोटीन्स आहेत की जे आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये बघितले. तर ही पहिली स्लाइड तुम्हाला हवी आहे तर बघा. So, as I told you, it shows icosahedral symmetry, non-enveloped viruses. म्हणजेच काय, त्या व्हायरसेसच्या वरती कुठल्याही प्रकारचा एनव्हलप नाही. आणि हे सगळे गोष्टी आपण स्ट्रक्चर, हे बेसिक स्ट्रक्चर आपण सगळे युनिट 1च्या स्ट्रक्चर ऑफ व्हायरसेस मध्ये किंवा आर्किटेक्चर ऑफ कॅप्सिड्स याच्यामध्ये खूप डिटेलमध्ये पाहिलेल्या आहेत या गोष्टी. किंवा तुम्हाला आठवत असेल तर जीनोम आपण जो बघितलेला होता त्याच्यामध्ये ॲडिनोव्हायरसचा जीनोम सुद्धा त्या पॉइंट मध्ये आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये घेतलेला होता की तो पॅन हँडल लाईक स्ट्रक्चर जीनोमचं होऊ शकतं, हे आपण त्यावेळेला पाहिलेलं होतं. सो हिअर you should know about the size of the adenoviruses, 70 to 100 nanometers. It is made up of 25 polygonal capsids, out of which 240 are
hexons and 12 are pentons. So only viruses that contain fibers protruding from 12 pentons. Fibers serve for the attachment of the specific organ or specific cells in the organ. So this is in general a description of the hexon, penton and the core proteins. Hexon हे एवढ्या सगळ्या प्रोटीन्स पासून बनलेल्या. तर 2 protein. It is what is it? It is a hexon monomer. Hexon minor protein. 8 is hexon again minor protein. 9 is also minor protein. What is the function of this? Hexon monomer, it is a structural protein. And all these proteins are responsible for stabilization of the virus particle. So in case of pentons, we see that it is made up of 3A and 4 proteins, which is the function of this is penetration. These proteins is penetration into the cell, and fiber is responsible for binding of the receptor sites of the red blood cells, which is responsible for hemagglutination. And core proteins 5, 7 and TP, these are the core associated with DNA protein penton base core protein and the TP protein, that is the terminal protein which is attached to the 5' end of the DNA. This is the histone-like protein, these two, which play a role in packaging of the DNA, and TP serves as a replication region. So is it clear to you all? Yes, all of you? Yes. आता कुणी मला शंका विचारली होती किंवा कुणी मला रिपिटेशनला सांगितलं होतं स्लाइडची, हे येस रिपिटेशन मॅम समजलं. समजलं ना? हा. आणि याचे स्क्रीनशॉट्स तुम्ही काढून घेताच आहे, बरोबर आहे ना? तर स्क्रीनशॉट्स काढून घेतल्या लगेच अभ्यासाला लागायचं बाळांनो, कारण आता वेळ खूपच कमी राहिलेला आहे. तुमच्या एक्झामिनेशनच्या डेट्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत, त्यामुळे जसे लेक्चर्स होतील, आणि मी आतापर्यंतचं मॅटर सगळं मी तुम्हाला तुमच्या क्लासरूम वरती शेअर केलेलं आहे. क्लासरूमचे नोट्स तुम्ही उघडून बघितलेत का? सगळं तुम्हाला शेअर केलेलं आहे. तर ते मॅटर उघडून अभ्यासाला लागा, कारण एकदम एका वेळेला सगळं तुमच्याकडून होणार नाही. थोडं थोडं अभ्यासाला सुरुवात करणं हे गरजेचं आहे. ठीक आहे? मग हे सगळे पॉइंट्स बाकीचे काही रिपीट करायची गरज नाही ना? येस स्टुडंट्स? येस? इज इट नेसेसरी? लवकर रिस्पॉन्स द्या रे, म्हणजे आपण पुढची स्लाइड घेऊयात ना. येस स्टुडंट्स? बाकीचे पॉइंट्स रिपीट करायची आवश्यकता आहे का? येस? नाही येस? मॅम, नेक्स्ट स्लाइड घ्या. हा, म्हणजे मग आता रिप्रोडक्शनला सुरू करूयात ना? हा हा चालेल, ठीक आहे. फक्त एकच स्टुडंट माझ्याशी इंटरॅक्ट होतीये. सगळ्यांनी इंटरॅक्ट व्हायचं, जसं वाटेल तुम्हाला. तिने एकदा सांगितलं तर नंतर दुसऱ्या कुणाला अजून एखादं रिपिटेशन पाहिजे असेल तर सांगायला हरकत नाही. ओके, व्हेरी गुड. नाजनीन इनामदार, you wanted a repetition and I was able to satisfy you. That's good. So we will move on to the next portion, that is a reproduction cycle of the adenoviruses. So the infection, as any viral infection, it can be productive, abortive or latent. Okay, so in productive infections we have the complete replication of the infection of the virion. In abortive infection there is synthesis of viral gene products which occurs without the production of the virions. And in latent infection, that is persistence of the viral genome in the host cells. So this is the difference between the productive, abortive and the latent phase of the life cycles of the adenoviruses. So the cycles, reproductive cycles, they are efficient, and reproduction of one single adenovirus
It results in production of 10,000 virions per cell of a reproductive cycle within 30 to 36 hours. तर व्हायरस गेल्यानंतर जर रिप्रोडक्टिव्ह सायकलकडे वळला तर एका व्हायरसपासून 10,000 व्हायरियॉन्स हे तयार होऊ शकतात. So we will now see the different phases of the reproduction part or reproduction cycle of adenoviruses. So you can see as it is, you can say, represented over here. There are 6 phases of the life cycle of the virus. They include the attachment of the virus, penetration of the virus, uncoating of the virus, then biosynthesis, that is the DNA replication and gene expression. Then after biosynthesis, assembly and release of the adenovirus particles. So we will first move to the first point, that is attachment of the viral particle. Attachment, it involves binding of the virion fiber, the anti-receptor, to a constituent of the cell surface, that is the receptor of the cell surface. So adenovirus attachment organ is of 12 fibers. There are 12 fibers of the adenoviruses. आता तुम्ही म्हणाल की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर येतं तर आपल्याला फक्त 6 दिसले. ओके नाही? So I will explain to you how they are 12. We will just complete this slide. The fiber protein binds to the range of extracellular receptors such as MHC class 1 molecule and the Coxsackie virus adenovirus receptor, that is the CAR. Okay, so this is how the binding of the MHC class 1 molecule and the CAR molecule takes place to the fiber. Okay, हे दोन केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत की जे ह्युमन बीइंग्सच्या सेलवरती प्रेझेंट असतात आणि या रिसेप्टर्सला, या केमिकल्सला फायबर प्रोटीन जो आहे तो येऊन अटॅच होतो. सो मोस्ट ऑफ द सेल्स आर फाउंड टू एक्सप्रेस प्रायमरी रिसेप्टर्स फॉर adenovirus. Just a minute. For the adenovirus fiber core protein. Receptors, they are less common in the respiratory epithelium and the cancerous cells. Okay, so have you understood this point of attachment? Attachment कुठे कसं होतं आणि fibers कुठे attach करतात? Now I would like to draw your attention to how I said, or how it is 12, how the number goes to 12 fibers. So this can be seen by just seeing the figure over here. तर इथे तर तुम्ही असं म्हणू शकता की इथे तर 6 फायबर्स तुम्ही म्हणता, पण हा इकोसाहेड्रॉन आहे आणि त्याचा फक्त पुढचा फेज तुमच्याकडे, पुढचा पार्ट तुमच्याकडे आलेला आहे. ह्याचा जर 3 डायमेन्शनल व्ह्यू घेतला तर याच्या मागच्या बाजूला सुद्धा जे 6 पेंटॉन्स असणार आहेत, त्या 6 पेंटॉन्सची सुद्धा 6 फायबर्स असणार आहेत. म्हणजे पुढचे 6 आणि मागचे 6. ओके नाही? त्याचा 3 डायमेन्शनल व्ह्यू जर व्हायरसचा आपण घेतला तर हे 6 पुढच्या भागातले आणि तसंच मागच्या भागात सुद्धा 6 फायबर्स असणार आहेत. म्हणून आपण काय म्हणतो इथे की 12 फायबर्स असतात इथे. Attachment मध्ये there are 12 fibers and these fibers attach to the receptor sites of the cell that they are going to attach. Okay, so penetration is the second point.
Unlike attachment, the viral penetration, it is an energy dependent process. That is, the cell must be metabolically active for this to occur. म्हणजे अटॅचमेंट कशी असते दिस अटॅचमेंट पार्ट ऑफ द व्हायरसेस एनी व्हायरसेस इट इज अ रॅन्डम प्रोसेस म्हणजे व्हायरस आणि सेल हे जिथं येऊन म्हणजे व्हायरसेस दे विल बी मूव्हिंग हिअर अँड देअर इन सर्च ऑफ द रिसेप्टर्स वेर दे कॅन अटॅच देमसेल्स इथे कुठल्याही प्रकारची एनर्जी लागत नाही आणि कोणत्याही प्रकारचं दुसरं सेल्युलर मेकॅनिझम इथं नसतं हा रॅन्डम प्रोसेस झाला पण एकदा का अटॅचमेंट झाली तर व्हायरसचं पेनिट्रेशन आतमध्ये होण्यासाठी ॲडिनो व्हायरसेसचं पेनिट्रेशन हा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस असतो सो फॉर दिस द सेल to which the virus is attached, they should be very active metabolically. So we will see how the penetration occurs. There is an initial interaction of the fiber core protein with CAR or MHC class 1 cell receptor. This point we have seen in the first slide. Attachment slide मध्ये आपण इथे बघितलेले MHC class 1 molecule असतो ज्या सेल्स वरती हे फायबर्स जाऊन अटॅच होणार आहेत त्या सेल्स वरती MHC class 1 मॉलिक्यूल आहे आणि CAR प्रोटीन आहे which is the Coxsackie virus adenovirus receptor. So the penton based protein आता फायबरनी इथे अटॅचमेंट झाली की पुढे काय होतं the penton based protein then binds to the integrin family of the cell surface heterodimers allowing internalization via receptor mediated endocytosis. म्हणजे काय हा जो पेंटॉन प्रोटीन आहे फायबरच्या खालचा जो प्रोटीन आहे दिस प्रोटीन इट बाइंड्स टू द इंटिग्रिन फॅमिली ऑफ प्रोटीन्स असतात सेल सरफेस वरती ज्या सेलला तो अटॅच झालेला आहे फायबर त्या सेलचा आणि पेंटॉन बेसचा त्या सेलच्या इंटिग्रिन फॅमिली प्रोटीनचा आणि पेंटॉन बेसचा इंटरॅक्शन होतो आणि या इंटरॅक्शनमुळे व्हायरस हा त्याचा इंटरनलायझेशन वाया रिसेप्टर मिडिएटेड एंडोसायटोसिस याचे रिएक्शन झाल्यानंतर एंडोसायटोसिसची प्रोसेस सुरू होते आणि एंडोसायटोसिस होतं. This penetration into the cell membrane of the cells to which the virus attaches, this penetration of the virus particle, it involves the engulfment of the virus by invagination of the plasma membrane. It is rather phagocytic process which is called as viropexis. याची फिगर्स आपण लवकरच बघणार आहोत. तर एंडोसायटोसिस जसं फॅगोसायटोसिस असतं तसंच एंडोसायटोसिस असतं की सेलच्या मेम्ब्रेन मधून तो व्हायरस हा आतमध्ये शिरतो. सो this process is known as endocytosis or it is similar to the phagocytic process but it involves a viral particle, therefore it is known as viropexis. The endocytosis results in the formation of intracellular vesicle, that is the endosome or the phagosome, by the virtue of invagination of the plasma membrane fusion. So you can see over here, okay? So see, this is the viral particle. This is the penton base. This is the fiber. Okay, fiber. The reaction between CAR and MHC protein. So, and the reaction between the reaction between the penton based protein and the group of integrins which are present in the cell membrane. He interaction झाल्यानंतर the viral particle, it forms a, you can say, interaction between the cell membrane and internalization of the virus particle takes place. म्हणजे हा सरफेस असा राहत नाही, थोडंसं इंटरनली तो बेंड होतो आणि पार्टिकल आत घ्यायला सुरुवात करतो. So this is
हाव म्हणजे हा पूर्णपणानं प्लाझ्मा मेम्ब्रेननी इथं नंतर कोट होतो पार्टिकल आणि असं हे वेसिकल तयार होतो. ओके, दिस इज द endosome, which has a pH of approximately 6.2. So plasma membrane coating, viral particle, and this is how the virus enters via interactions of the cell membrane constituents, chemical structures, and the virus particle is, you can say, engulfed inside, having a plasma membrane coating. And then the plasma membrane coating, it is dissolved, and the virus particle, you can say, becomes released inside the cytoplasm. So this is about the penetration of the virus particle. Next we will be seeing about the uncoating of the virus particles. So do we have some time again? थोडा वेळ आहे का आपल्याला अजून? स्टुडंट्स, अजून वेळ आहे का? और our time span is over. संपलाय का आपला time span? Yes, the next teacher is waiting for us, so I think that we should leave now. Okay, so just leave your comments here about your understanding of the lecture. लवकर comments करा. If you have understood the lecture, just have 1 or 2 comments over here. Be very fast. And I will leave the screen. Yes, yes, please leave your comments. Okay? Okay. So that's enough for me. 1 comment is also enough because the teacher is waiting outside and I should leave now. Okay? Goodbye.